Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Vishnu Padaya Krishna. Hare Krishna. So, first point, I'll just read and then I'll explain both Telugu and English. Uh, so Sadhu gives what? What we will get from Sadhu. That is a first point. Second point, even after practicing Krishna consciousness from many years, why we are not advancing it? A sadhu guru quotes from the Shastra. By hearing that, one first develop the Shraddha, faith, Adav Shraddha, Diya. A sadhu inculcates the Shraddha, sadhu guru will then watch to see whether that disciple has developed the complete faith in the holy name, complete faith in Krishna, and complete faith in Shastric injunction. This is Guru test. When the Guru is satisfied that the disciple has developed the faith, that he is eligible for initiation, then he will initiate him. See, Sadhu, Guru, Shastra, these are the three things very important for on our spiritual life. So if you follow these three, your spiritual life definitely grows very nicely. But mainly, when you go to the Sadhu, first we go to Sadhu Sangha, not Guru. First Sadhu, then he becomes Guru, like that. సో మనం సాధు దగ్గరికి పోతాము, సాధు దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఆయన మనకి చిన్న చిన్నగా కొన్ని పనులు చెప్తారనమాట, సేవలు చేయమని చెప్తారు. సో మెయిన్ ఏం చేస్తారంటే మనకి భగవంతుని మీద నమ్మకాన్ని పెంచడానికి ట్రై చేస్తారు. సో హీ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద ఫెయిత్ ఆన్ ద లార్డ్, నాట్ ఓన్లీ లార్డ్, దెర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్. సో హోలీ నేమ్ అండ్ కృష్ణ అండ్ శాస్త్ర. వాట్ సాధు డస్? He increases your faith on the holy name, Krishna and Shastra. These three items. మీరు ఎప్పుడైతే సాధు సంగాత్యానికి పోతారో అప్పుడు మీకు కృష్ణుని మీద నమ్మకం వస్తుంది, భగవంతుని నామం మీద నమ్మకం వస్తుంది, భగవంతుని గురించి చెప్తున్న శాస్త్రాల మీద నమ్మకం వస్తుంది. త్రీ: కృష్ణ, హోలీ నేమ్ అండ్ శాస్త్ర. And he will be guiding you slowly, and he will be testing. This is the Guru test. What is the Guru test? He'll check whether how much faith you have on these three: holy name, Krishna and Shastra. So that is the point actually. సో మనకి ఎప్పుడైతే కృష్ణుని మీద, భగవంతుని నామం మీద, భగవంతుని శాస్త్రాల మీద మనకి ఎంత నమ్మకం వచ్చిందో ఆ నమ్మకం మీద గురువు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు. ఆ పరీక్షించిన తర్వాత అతను సాటిస్ఫై అయితే మిమ్మల్ని దీక్షకు పంపిస్తారు, అంటే మీకు దీక్ష ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దెన్ హీ విల్ గివ్ దీక్ష. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్, ఐ వాంట్ దీక్ష, గివ్ మీ దీక్ష. That is not a way. Disciple should not demand for diksha, and spiritual master or the shiksha or the diksha guru, he will observe us, and whether we are qualified or not, then we will be upgraded to the next level. So what is the qualification? There is a three test: Krishna's faith on Krishna, faith on holy name, faith on Shastra. These three things should be there. సో ఎప్పుడైతే ఈ ముగ్గురు మీద మనకి నమ్మకం వస్తుందో అప్పుడు సో మనకి ఆధ్యాత్మిక గురువు దీక్ష ఇస్తారు. సో దీక్ష ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందో చూడాలి. వన్ హూ హ్యాస్ నాట్ డెవలప్డ్ ద ఫెయిత్, ఇది ఎవరైతే నమ్మకము పెంచుకున్న వాళ్ళు, హూ ఆర్ డెవలప్డ్ ద ఫెయిత్, హూ ఆర్ డిడ్ంట్ డెవలప్ ద ఫెయిత్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దెమ్? One who has not developed the faith has no right to accept the holy name. If the Guru gives him a holy name, the Guru becomes an offender. Shraddha hina jane namapadesh. So instructing the faithless person about the holy name is one of the 10 offenses.
Therefore, in our society, we have this 1 year or 2 years waiting period during which the prospective disciple associate and hear, and the guru test whether he has developed the faith or not. On both the guru side and the disciple side, there is a testing. Who is speaking? Somebody is speaking. So this is a test. What is the test? If till the time you develop the faith on holy name, Krishna and the Shastra, Guru has to try, and then he will give initiation. At least he will get a faith on the holy name. భగవంతుని నామం మీద మనకి కనీసము మనకేం రావాలా? నమ్మకం రావాలా. సో ఆ నమ్మకం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఏమంటారు? అపరాధం అవుతుంటారు. Won't be any offense. If you don't have a faith on holy name, then you are doing aparad. మనకి ఎప్పుడైతే నామం మీద నమ్మకం లేకుండా పోతుందో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? అపరాధం చేస్తాం. సో బోత్ ద సైడ్, ఫర్ గురు ఆల్సో ఇట్ బికమ్ అపరాధ్, ఫర్ డిసేబుల్ ఆల్సో బికమ్ అపరాధ్. హౌ? Ninth offense for the holy name, instructing the faithless person about the holy name of the Lord. ఈ క్లాస్ కంప్లీట్ గా వినాలి. ఎవ్రీబడి షుడ్ హియర్ కంప్లీట్ క్లాస్, నాట్ హాఫ్ క్లాస్. So then you will end up with some different conclusions, starting to end. So then the gurus are giving initiation. Chalo, you take chant. And we don't have any faith on the holy name. We'll chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. All sightseeing japa, window dressing japa. So many japas we have, different japas we do it. రకరకాల జపాలు చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఒక చేతిలో ఫోన్ పెట్టుకొని జపం చేస్తాం, ఇంకో చేతిలో వంట చేస్తూ జపం చేస్తాం, ఇంకో చేతిలో ప్రసాదం తింటూ జపం చేస్తాం, ఇంకో చోటు మాట్లాడుతూ జపం చేస్తాం. సో ఇలా. సో ఏమవుతుంది అంటే both. Then there may be a initiation. Sanatana Goswami and our acharyas have said in their writings. Okay. Therefore, in our society, disciple has to hear the guru and test whether he has developed the faith or not. On both the side, guru side and the disciple side, there is a test, and then there may be initiation. So how? What is the faith? Like, if you won't develop the faith and somehow we took initiation, or we want to take initiation, still we don't have a complete faith on the holy name. What to do? If you don't, మనకి భగవంతుని నామం మీద కంప్లీట్ గా నమ్మకం లేదు. At least see, you should be theoretically convinced that there is no difference between the Krishna and Krishna's holy name. This is the first point. And the second point, we should keep on trying that Krishna, please, wherever you go, whomever you meet, we should ask the blessings so that I can get a faith on the holy name. And to get the faith on the holy name, you should not do offenses towards the Vaishnavas. మీరు ఎప్పుడైతే భక్తులకు అపరాధం చేయకుండా ఉంటారో అప్పుడు మీకు హోలీ నేమ్ అంటే నామం మీద మీకు నమ్మకం వస్తుంది. జపం చెయ్యాలనిపిస్తుంది మీకు. సో ఎంతవరకు అయితే మనం భక్తుల పట్ల భక్తుల్ని కామెంట్ చేయడం, భక్తులకి ఏదో ఒక డైలాగ్ వేయడం, కౌంటర్ వేయడం, దిస్ ఆల్ హ్యాంపర్స్ యువర్ ఫెయిత్ ఎప్పుడు కూడా. సో when you counter, when you taunt, when you say something to the devotees, what happens? They are the devotees of the Lord. They stay in the heart, or Lord stays in their heart. So you are poking the devotee who stays, Krishna stays in their heart. Obviously, you will get effect. So that's why many times what happens generally, why we are, the next point is why we are not advancing. That is the point. There you will get confusion. So most of the time we struggle so much. చాలా కష్టపడి సేవ చేస్తాం, భక్తి చేస్తాం, జపం చేస్తాం, అన్ని చేస్తాం. బట్ సమ్ ఆర్ అదర్ అవర్ టంగ్ ఈజ్ నాట్ కంట్రోల్డ్. వన్ డైలాగ్ అలా వదిలేస్తాం, డైలాగ్ ఒకటి చూసినాంలే. సో దట్ ఆ ఒక్క మాట ఏం చేస్తుందంటే మనం మొత్తం చేసిన పనిని అంత ఎత్తిపోయి జోలో పెట్టుకుంటుంది.
So taunting the devotees, countering the devotees, you won't get anything, but you will lose. సపోజ్ నేను నేను 6 మాలలే జపం చేయగలుగుతున్నా. నేను పబ్లిక్ లో చేంజ్ చేసి ఏం చెప్తాను నేను? 6 చేస్తే చాలు, ఎవరు చెప్పారయ్యా 16 చేయమని? అంటే నాకేమైతే అనుకూలంగా ఉందో అది పబ్లిక్ లో నేను ప్రజెంట్ చేస్తా ఉంటాను అనమాట. ఇలా ఉంటే చాలు, ఇలా ఉంటే చాలు అని. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు చాంట్ ఓన్లీ 6 rounds, I speak among the devotees. Who told 16 rounds? 6 is enough. If you chant qualitatively, quantitatively, very quality chanting, if you chant 6 is enough. Because we can only chant 6 rounds. That's why we want to make our group 6-round group, not 16-round group. So we want to follow some rules. We want to be safeguard. We want to be in the safe zone, and we preach also safe zone. మనము సేఫ్ జోన్ లో ఉండాలా, మనం ఎక్కడ పోకూడదు, మనం సేఫ్ గా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి, టెన్షన్ తీసుకోకూడదు. అలాంటిది మనం ఫాలో అవుతూ మనము ఇంకో 10 మందిని కూడా మన వైపు తీయడానికి ట్రై చేస్తాం. సి ప్రీచింగ్ షుడ్ బి డన్ బేస్డ్ ఆన్ ద గురు, శాస్త్ర అండ్ సాధు, నాట్ యాజ్ పర్ యువర్ ఓన్ ఒపీనియన్. సో మన సొంత ఒపీనియన్ ప్రకారంగా గనక మనం ప్రచారం చేస్తే ఫస్ట్ మనము కింద పడతాం, మనల్ని ఎవరైనా గుడ్డోళ్ళు ఫాలో అయితే వాళ్ళు కింద పడతారు. సో దట్స్ వై if you preach as per your own whims and speculation, you will fall down. Then whoever follows you, they will also fall down. So that's why anytime, any comment, any dialogue, any instruction, anything, something you are speaking among the devotees, you should make sure that it is there in the scripture, it is there, spoken by the guru, it is given by the sadhu. So ilaga. So rakarakala offenses comes in a different ways, but we should make sure that no, we are not offending. Dil dukhana means you are hurting someone. You are hurting someone. They are very dear to Krishna. So that we should be very careful. You maybe do little కొంచెం సర్వీస్ చేసినా చేయకపోయినా, బట్ ద డివోటీ ఎవరైతే మనకి భగవంతునికి సేవ చేస్తుంటారో కష్టపడి, ఇప్పుడు చూడండి చిన్న పిల్లలు, నేను మొన్న షేన్ గురించి చెప్తా ఉంటే, షయ్యను, జోగేషు, ఈ పిల్లలంతా వస్తారు, చిన్న పిల్లలు. వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు అయిండొచ్చు, దే మే బి కిడ్స్, బట్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ దేర్ బెస్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు హర్ట్ దెమ్, యువర్ నామా, ఫెయిత్ ఆన్ ద నామా విల్ చేంజ్. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అట్లా అని చెప్పి ఏం భయపడుతూ ఉండాలి అదే మన లైఫ్ స్టైల్, దాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. వీ షుడ్ డెవలప్ దట్ లైఫ్ స్టైల్ వేర్ న్యాచురలీ వీ లవ్ ఎవ్రీ వన్. అట్లా. సో ఓకే, నౌ 2 ways we discussed. One is, if you follow the guru, sadhu, shastra, and if you increase the faith on Krishna, holy name, and the shastra, then you will be promoted to the diksha, and you will take diksha and you continue. Suppose if you are not getting that, one reason is offense. Even in that case, what we have to do, we have to serve the Vaishnavas nicely. And if you are keep on serving the Vaishnavas, and we have to read scriptures every day, and you should at least theoretically your mind should be convinced whatever there in the scripture is right. అంటే మీకు అట్లీస్ట్ ఒక రకంగా ఎలా అనిపించాలంటే, ఈ శాస్త్రంలో ఏమైతే ఉందో అది 100% కరెక్టో, కానీ నేను ఇంకా ఆ లెవెల్కి పోలేకపోతున్నా, కృష్ణ నాకు ఆ కనీసం ఆ జ్ఞానం ఇవ్వు, నేను ఈ శాస్త్రాన్ని నమ్మే అంత జ్ఞానం నాకు ఇవ్వు అని మనం ప్రే చేయాలి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పోర్షన్. నెక్స్ట్, sadhu includes the shraddha by the loud congregational chanting of the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You no need to worry too much. Just sit with a devotee who has the faith on the holy name. Observe him, you will also get the faith on the holy name. మీరు ఎప్పుడైతే బాగా శ్రద్ధగా జపం చేసే భక్తుల దగ్గర కూర్చొని జపం చేయండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు శ్రద్ధ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా మీ పక్కలో ఒక డివోటీ సిన్సియర్గా జపం చేస్తా ఉంటే
మీరు సౌండ్ చేసే కూడా భయపడతారు పక్కలో. అయ్యోయ్యో, ఆయన చాలా సీరియస్గా జపం చేస్తున్నాడు. అది ఆయన అంటాడు, ఏరా మొబైల్ ఎక్కడ, ఆ మొబైల్ ఒక ఇంకోరు అంటారు ఆ లోపల అధ్యాపం. ఆవిడేమైతుంది, మనము ఆ పక్క ఈ పక్క మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూనే జపం అయిపోతుంది. సో జప ఈజ్ ఎ స్పెషల్ టైం, ఎక్స్క్లూజివ్ టైం యు ఆర్ గివింగ్ టు కృష్ణ అండ్ కృష్ణ ఈజ్ గివింగ్ టు యూ, పర్సనల్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్లో ఏం చెప్తున్నారు చూడండి. వై డూ వై నో అడ్వాన్స్మెంట్? ఎందుకు మనము కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం? One may ask, I have been hearing and chanting for many years. I have been carrying out the orders of the sadhus, gurus, Vaishnavas for many years. Why am still not making any advancement on the path of devotional service? ఇది క్వశ్చన్. నేను శాస్త్రం చదువుతున్నా, వింటున్నా, జపం చేస్తున్నా, గురువులు చెప్పింది వింటున్నా, మా మా స్పిరిచువల్ మాస్టర్ చెప్పింది వింటున్నా, సాధువులు చెప్పింది వింటున్నా, అన్నీ చేస్తున్నా, బట్ ఎందుకు నాకు ఇంకా నా జీవితంలో, నా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో అడ్వాన్స్మెంట్ రావట్లేదు అనేసి అన్నప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్? సి, ఇన్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ జీవ గోస్వామి హ్యాస్ సెడ్ ఇన్ హిస్ భక్తి సందర్భ దట్ one may not be making any advancement because of his heart. Because of heart, not only heart, everybody should have heart and there is that, but in the heart, what is there? Heart, there is a duplicity and crookedness. So in our heart there is a duplicity and crookedness. డూప్లిసిటీ అంటే ఏంటి? ముందోటి మాట్లాడడం, వెనకోటి మాట్లాడడం. మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను చాలా ఎక్స్పర్ట్, అందరినీ మేనేజ్ చేయగలుగుతాను. సుధాకర్ ప్రభు వస్తే సుధాకర్ ప్రభు దగ్గర ఏం మాట్లాడాలా, మనోరంజన్ ప్రభు వస్తే మనోరంజన్ ప్రభు దగ్గర ఏం మాట్లాడాలా, ఇంకో డివోటీ వస్తే ఇంకో డివోటీ దగ్గర ఏం మాట్లాడాలి, ఎవరెవరికి ఏమేమి చెప్పాలో చెప్పేయాలి, అంతే. దీన్నే డూప్లిసిటీ అంటారు. అంటే ఒక స్టేబుల్, ఒకే మాట, ఒకే బాణం, ఒకే నామం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మేనేజింగ్ యువర్ డివోషన్, యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ రైట్ వే. యూ షుడ్ నాట్ మేనేజ్ యువర్ డివోషన్, యూ షుడ్ డూ యువర్ డివోషన్. యూ కెన్ మెటీరియల్ థింగ్స్ యూ కెన్ మేనేజ్, భౌతికమైన వస్తువులు మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి sincerely. You should practice your Krishna consciousness. You admit your faults in front of your spiritual master or your guru or your Shiksha Guru. Then you automatically advance in Krishna consciousness. So this is the two major things. Let's go further. And it is in the subtle corner. It is not gross form. Although you have been performing the Shravana Kirtana, hearing and chanting, and you may be offering some services, still you cannot make any advancement. Jiva Goswami also states that although for hundreds of lives you may offer worship to Lord Vishnu, but if you disrespect a Vaishnava, a dear devotee of Lord Vishnu, then Lord Hari will never be pleased with you. ఏ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ అంటావు, 100 జన్మలు మీరు భక్తి చేసి ఒక్క వైష్ణవుని కి డిస్రెస్పెక్ట్, అవమానం చేస్తే అయిపోయారంట, మీ అకౌంట్ క్లోజ్. సో ఇఫ్ యూ డిస్రెస్పెక్ట్ ఏ వైష్ణవ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఫర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ టైమ్స్, కృష్ణ వోంట్ బి ప్లీజ్డ్ విత్ యూ. దిస్ ఇస్ ద డాక్యుమెంట్. Now question comes, and it should come in your mind. Prabhu, in Shastras mentioned that the Krishna consciousness, whatever we have done, it is a permanent. It never go. Right? Krishna consciousness మనం ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం భౌతికం కాదు. అది భౌతికం అయితే పుణ్యం తరిగిపోయినట్టు ఇది కూడా తరిగిపోవాలా. ఇవి 20% చేసింటే 20% అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జన్మలో 21% నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామని చాలాసార్లు మీరు ప్రీచ్ చేసింటారు కదా. You also preach that if you completed 20% this life, next life you start from 21, not for 1. Now how come? By doing offense, everything is going. Where it is going? ఎక్కడికి పోతా ఉంది? మనం అపరాధం చేయడం వల్ల మనం కొత్త brand new devotee, how we struggle for chanting, we will also struggle.
ఒక సైడ్ ఏమో పర్మనెంట్ అంటారు, ఇంకో సైడ్ ఏమో వెళ్ళిపోతుంది అంటారు. వన్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్, అదర్ సైడ్ ఈస్ ఇస్ నాట్. నో. ఎలా అంటే, హౌ దిస్ హ్యాపెన్స్? దిస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ His Holiness Kadamba Kanana Swami Maharaj answered this question. If it is a permanent, how come it is not? No, just by Vaishnava Aparadha, how it is going out? He said, no, no, it is not going out. అది మీరు చేసిన భక్తి పర్మనెంట్ గా మీ అకౌంట్ లో ఉంది, ఎక్కడికి పోవట్లేదు. కానీ హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ లైక్ సీజింగ్ ద అకౌంట్? యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ 1 crore balance in your account. Government said, I am seizing your account till the time you prove that you are not faulty person. You did some mistake. మీరు ఏదో ఒక తప్పు చేశారు, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో 1 కోటి రూపాయలు ఉంది, మీకు శాంక్షన్ డ్రా చేసుకోవడానికి కట్ చేసేసాడు గవర్నమెంట్. మీ అకౌంట్లో డబ్బు లేదా? ఉంది. పోనీ గవర్నమెంట్ తీసేసుకోయిందా? లేదు. అది మీదే డబ్బు. ఒకసారి అది ప్రూవ్ అయిపోయినాక, మీరు తప్పు చేయలేదని చెప్పినాక మళ్ళీ వదిలేస్తాడు. తీసుకోండా, డబ్బు తీసుకోండా. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ గిల్టీ, దెన్ ద గవర్నమెంట్ విల్ అలౌ యూ టు డ్రా యువర్ మనీ ఫ్రమ్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో whatever the offenses is just a middle wall between your sukruti and yourself. అంటే మీ యొక్క మీరు చేసిన భగవత్ పుణ్యము ఏదైతే ఉందో అదీను మీ మధ్యలో ఒక గోడలాగా రెడీ అయిపోతుంది. ఏంది? వైష్ణవ అపరాధ్. ఇట్స్ బికమ్ ఎ వాల్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ సుకృతి, ఆర్ వాట్ ఎవర్ యువర్ పుణ్య. 20-30% ఆఫ్ యువర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ బికమ్స్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వాల్. You cannot access it. So that's why we should be very, very careful, when we are dealing with the Vaishnavas. Okay? So it is a permanent. Whatever Krishna consciousness you are doing, it is a permanent, but access will be denied when you do offense. సో మీరు ఎప్పుడైతే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ చేస్తారో శాశ్వతంగా మీకు దొరుకుతుంది, కానీ మీరు దాన్ని స్మరించేది కాదు, స్పర్శించలేరు. మీన్స్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్. నెక్స్ట్ చూడండి. You are a duplicitous. You have not got a complete faith, strong faith. Maybe you have little faith, soft, palatable faith, but not unflinching faith. Why we become duplicitous? That is another question now. ఎందుకు మనము డబుల్ స్టాండర్డ్, ఒక్కోసారి ఒకటి మాట్లాడుతుంటాం, ఒకరితో ఒకటి మేనేజ్ చేస్తుంటాం అంటే, భగవంతుని మీద మనకి కంప్లీట్ ఫెయిత్ లేకపోవడం వల్ల. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఆన్ ద లార్డ్, then you try to use your skills to manage the things. If you have complete faith on the Lord, He knows everything end to end what you are doing it. Prabhu, I did so much of service, nobody has appreciated me. Full Janmashtami itna seva kiya, from morning to night I have done so much of service, but nobody recognized me, and they are recognizing someone else. Whom you done seva? Who has received your service? Krishna, right? Guru and Krishna. Because you don't have a faith, that's why you are saying nobody has recognized my service. If you have a complete faith on Krishna and the spiritual master, I have done my job, they have received, done, we will go ahead. అంటే మనము సేవ చేసిన తర్వాత మనం గుర్తింపు ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే, భగవంతుని మీద నమ్మకం లేదు. భగవంతుడు చూస్తున్నాడో లేదో? కనీసం భక్తులైనా చెప్పాలి కదా, అరే నువ్వు చేసావు, సేవ చేసావు, కరెక్ట్, మేము చూసామని భక్తులైనా చెప్పాలి. సో భగవంతుడు చూస్తా ఉన్నాడనే నమ్మకం ఉంటే మనం వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం అడగం. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే, ఈ డూప్లిసియస్ నేచర్ ఎందుకు వస్తుందంటే, భగవంతుని మీద నమ్మకం కంప్లీట్గా లేనప్పుడు. అందుకే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ భగవద్గీత కృష్ణ మెన్షన్, Prabhupada writes in one of the purports, to the extent you surrender to me, to that extent I will control your senses. రిషికేశుడు అంటే ఏంటి? మన ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసేవాడు అని. మన ఇంద్రియాలను ఊరికే కంట్రోల్ చేసేలా భగవంతుడు. మీరు ఎంత యాక్సెస్ భగవంతునికి ఇస్తారో అంత యాక్సెస్ వరకునే కంట్రోల్ చేస్తారు. అంటే సపోజ్ 50% సరెండర్డ్ లేదా 40% సరెండర్ టు కృష్ణ,
టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ కృష్ణ కంట్రోల్స్ అవర్ సెన్సెస్. మీరు ఓకే 40% నీది స్వామి, 60% నాది. నా పర్సనల్ లైఫ్ 60%, 40% నీది. ఆ 40% వరకునే మనం చేసే పనుల్లో సక్సెస్ కానీ స్పిరిచువల్ వైఫ్ కానీ వెళ్తాం. 60% మనది కదా. నేను ఇల్లు నాది, ఈ రెంట్ నేను కడుతున్నాను, మీరంతా నా సర్వెంట్స్, మీరంతా నాకు సేవ చేయాలా. సో దిస్ వాట్ ద కృష్ణ షుడ్ బి టాప్, దెన్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, దెన్ హస్బెండ్, దెన్ వైఫ్, దెన్ కిడ్. ఇఫ్ ఎనీవేర్ దిస్ చైన్ ఈస్ బ్రోక్, ఈ చైన్ ఎక్కడన్నా కనుక బ్రేక్ అయిందంటే వాడు పాపం తీసుకోవాలి. ఎవరు? కిడ్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మదర్, మదర్ ఫాలోయింగ్ హస్బెండ్, హస్బెండ్ ఫాలోయింగ్ గురు, గురు ఈస్ ఫాలోయింగ్ కృష్ణ. దెన్ ప్రాపర్ advancement happens in Krishna consciousness. Suppose mother is not following husband, kids are following mother, then whatever kids does, mother has to take that papa. Okay, kids are following mother, mother also following husband, but husband is saying, I am a Ishvara, you serve all of you, you take care of me, you serve me, later next is next, I am the one. You have to say, wife has to serve husband, of course wife has to serve husband, but husband also should serve guru. That should not be forgot. So that case what happens? The kids papa, wife papa will come to husband. If suppose kids are following husband, kids are following a mother, mother is following husband, husband is following the guru, and that so-called guru is not following Krishna, then the entire papa comes to the stands in the account of guru. And kids are following mother, mother is following husband, husband is following the guru, guru is following Krishna, then nobody gets suffering in this line. So that's why we should be very, very careful. Whatever the resources Krishna has given to you in the form of kids, in the form of wife, in the form of husband, in the form of guru, that should be engaged completely in the service of the Lord. భగవంతుని సేవలో కనుక ఉపయోగించకపోతే మీరు ఆ పాపాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎట్లా? పిల్లలు పాపం తల్లికి పోతుంది, తల్లి కనుక భర్తకు సేవ చేయకపోతే తల్లి భరించాలి, తల్లి భర్తకు సేవ చేస్తే భర్తకు పోతుంది, భర్త గనక గురువుకు సేవ చేయకపోతే భర్త సఫర్ అవ్వాలా. అదే భర్త కూడా గురువుకు సేవ చేస్తే గురువు తీసుకుంటాడు. అది గురువు కనుక కృష్ణునికి సేవ చేస్తే అది కృష్ణుని వైపు వెళ్ళిపోతుంది, సేవ చేయకపోతే తను సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఫెయిత్, నౌ వి ఆర్ డిస్కస్ లాస్ట్ 5 minutes. Faith point. This faith has to be improved. It is a Komala Shraddha. Komala Shraddha means when somebody comes and speaks, says something, our faith shakens. Tender faith antar. Tender faith. You have some desires. Why your faith is increasing, not increasing? Another point. That is another. You have some desires other than bhakti, and thus your attention is diverted to the material objects, women, money, etc. You are not careful about your bhajan. You show laziness in your sadhana, and you are a very great puffed up fellow. Yes, I am a senior devotee. Don't you know? Such a big false ego you have. I have done this and that and that and other things. You have so much damba, pride. So because why, this is another point why we won't increase our faith, or we are not developing a complete faith in the Krishna, because we have a material desires. మనకి భౌతికమైన కోరికలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల భగవంతుని మీద నమ్మకం అనేది పెరగట్లేదు. అట్లని చెప్పి భౌతికమైన కోరికలు ఉండకూడదా? మేక్ ఇట్ స్పిరిచువల్. Whatever material desires also can turn into the spiritual desires. Same benefit you will get. You will also satisfy, Krishna also will be satisfied. So that's why. So some devotees will be there, no? Like, just say that, Prabhuji, I'll come morning I'll come. He'll come morning and whatever the small service, and then he'll go.
sometime. And some devotees decides everything on their own, done, plan, everything is done. Then finally about boarding bus or boarding flight and say, Prabhu, just one function is there in my hometown. I'll just go and come back. This is the information. The counselees and counselors, the relationship should be go consult your counselor what you are going to do it. This is what has come in my life. What do you suggest? This is called counseling. Everything we fix ourselves and say final information that I'm going, I'll come back in 5 days. This is just information. So there, the person who has guiding you, you no need to take any karma from you. He is free from your karma also. అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే మనం జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నామో మీ సీనియర్కి ఏం కర్మ ఏం ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటామో, సో గెట్ ఏ కౌన్సిల్ అండ్ ఫాలో వాట్ ఈస్ సెయింగ్, దెన్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. అర్థమైందా? సో అందుకనేసి సో టోటల్గా దిస్ ఈస్ ద గ్రేట్ డిసీజ్ విత్ యూ. ఆల్దో యు ఆర్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ సాధుస్, వైష్ణవాస్, the disease is not cured. Then you should understand that you have committed many offenses. సో మనము భక్తిలో ఎందుకు ముందుకు పోవట్లేదు అంటే కారణం, why we are not advancing in Krishna consciousness? What are the reasons we discussed? One is 2 points, first 2 points. One is duplicity and crookedness. Crookedness means అసూయ. ఎవడన్నా ముందుకు వెళ్తున్నాడంటే హుక్ ఆర్ క్రుక్, మేక్ హిమ్ డౌన్. క్రికెట్నెస్ అంటే క్రూరత్వం. We go any extent to damage others. We should not be like that. So duplicity and crookedness, యాక్చువల్లీ ఇవి చాలా చిన్నగా అనిపిస్తాయి కానీ మన స్పిరిచువల్ లైఫ్కి చాలా డ్యామేజ్ చేస్తాయి. డూప్లిసిటీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా? మాతాజీస్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఇన్ మాతాజీస్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ కాల్డ్ చేస్టిటీ, పాతివ్రత్య. Duplicity is as good as that. See, I am a initiated disciple. I am following the Gaudiya Brahma Madhva Gaudiya Parampara. My marriage is done. I'm a servant of. Okay, whether you wife and husband, you got married, but that is different. But we are already connected to Guru Parampara, and we should be chaste to our Guru Parampara. Chastity should be there, no matter men or women. Everybody has to follow this chastity. So if you are very dedicated to that system, many things it will be cleared from your life. All confusions, tensions, everything will be cleared. Only you should have a clear thought. This is my path. He is my spiritual master. He is my grand spiritual master. And this is what I want to do it. I'll do it. No, that doesn't mean that don't ask your doubts. You ask doubts. Whatever doubts you are getting in the scriptures and the day-to-day life, you ask. అడగండి, మాకు ఈ డౌట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, మాకు చెప్పండి అని. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. లర్నింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞాన జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. You have to go to the Guru and serve him and submissively ask. Not sarcastically, not challengingly, not tauntingly, not pointingly. No. If a person is sitting in a Vyasasana, he is as good, he is representing the Vyasadev. So that should be, that decorum has to be maintained like that. So, at the same time, we are not saying blindly follow it. Whatever questions you have a right to ask the questions. You should ask like this. So that's why. So this duplicity and the crookedness should not be there. This is the first 2 reasons why we are not advancing in Krishna consciousness. And because of this,
Even though we did so much of service, we offend the Vaishnavas. This is the third point. Because of offending the Vaishnavas, we are not increasing our faith. And the fourth point, why we don't have a complete faith on the Lord, because we have a material desires, material ambitions. That's why. So these are the 4 points why we are not advancing in Krishna consciousness. 4 విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. ఒకటి వచ్చేసి అంటే నాటకం, డూప్లిసిటీ అంటే నాటకం ఆడడం, నాటకం ఆడడం. క్రూకెడ్నెస్ అంటే కృత ఏమైంది ఇంతే చెప్పాను వర్డ్ అదే, క్రూరత్వం, క్రూరత్వం, క్రూరత్వంగా ఉండడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైష్ణవుల పట్ల అపరాధం చేయడం. ప్రభు నేను కూడా వైష్ణవుడినే ప్రభు, నేను భగవంతునికి సేవ చేస్తున్నాను అంటే వేరే వాళ్ళ వైష్ణవులా? నేను ఐఎమ్ ఆల్సో వైష్ణవ, రైట్? ఐఎమ్ ఆల్సో సర్వింగ్ ద లార్డ్. అండ్ వి ఆల్వేస్ సేస్ అదర్స్ ఆర్ వైష్ణవస్, ఐఎమ్ నాట్ వైష్ణవ. See, if you want to survive as a Vaishnava, you should respect other Vaishnavas. If you want to live in our home, you have to respect the other members of the home. If you want to work in your office peacefully, you have to respect all the designations in your office. సో మీరు మీ ఇంట్లో ఉండాలంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ రెస్పెక్ట్ చేయాలి, ఆఫీస్లో ఉండాలంటే ఆఫీస్లో వాళ్ళందరినీ రెస్పెక్ట్ చేయాలి. సో మీరు వైష్ణవులు అయినప్పటికీ కూడా, మీరు మహానుభక్తులు అయినప్పటికీ కూడా, మనం ఇంకొక చిన్న భక్తుడు వచ్చినా కూడా తనని రెస్పెక్ట్ చేయాలి. ఏమి దాస గోపీ భరతు పదకమలయో దాస దాసానుదాస. సో ఏంటి నిజంగా వైష్ణవులు అంటే ఏంటి? నేను అందరికంటే అందరి దాసుని నేను అని. మనం అదే చెప్పకపోతే మనం ఎలాంటి వైష్ణవులు? ఇప్పుడు ఎందుకు టాంట్ చేస్తాం వేరే వాళ్ళని? ఎందుకు పొడుస్తాం? నీకేం తెలుసు, నాకు అన్నీ తెలుసు అని చెప్పడానికి మనం వేరే వాళ్ళని ఇచ్చేస్తాం. కాబట్టి వైష్ణవ కల్చర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద వైష్ణవ కల్చర్. సో దెన్ యూ సీ యూ ఆటోమేటిక్లీ విల్ అడ్వాన్స్. అండ్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఇఫ్ యూ హోల్డ్ ద బీడ్, just by holding the bead, immediately the focus on the holy name automatically comes. మీరు ఎప్పుడైతే జపమాల పట్టుకుంటారో వార్మప్ మ్యాచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. నో నీడ్ టు ప్లే వార్మప్ మ్యాచ్ ఫర్ 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ చాంటింగ్ ఫ్రమ్ half an hour, I didn't even hear one mantra, like that. So that's why please these things. So first point, what sadhu gives. ఫస్ట్ పాయింట్లో మనం డిస్కస్ చేసింది, సాధు గివ్స్ యూ ఫెయిత్ ఆన్ 3 members: కృష్ణ, హోలీ నేమ్ అండ్ స్క్రిప్చర్స్. అంటే భగవంతుని మీద నమ్మకం వస్తుంది, మీకు శాస్త్రం మీద నమ్మకం వస్తుంది, భగవంతుని నామం మీద నమ్మకం వస్తుంది. ఎప్పుడు మీరు సాధువు యొక్క సాంగత్యానికి పోయినప్పుడు. ఆ సాంగత్యాన్ని మీరు అలాగే డెవలప్ చేసుకుంటూ పోతే ఏమవుతుంది? మీరు ఒక గురు పరంపరకి కనెక్ట్ అవుతారు. ఆ గురు పరంపరకి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ నమ్మకాన్ని ఇంకా పెంచుకుంటూ మన భక్తి లత ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడికి పోవాలా? గోలోకంలో భగవంతుని పాదాల దగ్గరికి పోవాలా. సో పోవాలా, కానీ అది ఆడడం మధ్యలో నిలిచిపోతుంది. ఎందుకు ఓట్ల పైకి అంటే మన బిహేవియర్ ఏంటది? నాటకం ఆడడం, క్రూరంగా ప్రవర్తించడం, వైష్ణవులకు అపరాధాలు చేయడం, తర్వాత భౌతికమైన కోరికలు స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకొని ఉండడం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి కొంచెం లేట్ అవుతుంది. కొంచెం లేట్ అంటే కొన్ని జన్మలు లేట్ అవుతుంది. సో ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్. సో జపం చేసేటప్పుడు ఐ థింక్ సండే అంతా మీరంతా డిస్కస్ చేసినట్టుంటే నేను కూడా ఏదో కొంచెం ఆన్లైన్లో చెప్పాను జపం చేసేది. సో జప విల్ బి 3 levels. 3 are correct, 3 are authorized. First level is just chant and hear. This is authorized. Second level is chant and whatever you read, whatever you practiced Krishna consciousness, that may be going behind background screen. You read a Krishna book, you read the scriptures. You read some books of Krishna, and those you are getting remembrance. That will be background. Front ground you will be chanting. The third level of chanting is completely involving into the
Leela of the Lord, you are almost dead. You are out of this body. So these are the three levels. Three levels are authorized, but for us suggested is just chant and hear. So that is what suggested. So we is Prabhu, that is not right. That is right, but you are not eligible to go there. 3 లెవెల్లో జపం చేయొచ్చు. ఒకటి వచ్చి ఫస్ట్ లెవెల్ జప, మీరు జపం చేసి జస్ట్ వినండా, వేరే ఏం చేయని అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏమవుతుందంటే, మీరు ఎప్పుడైతే జపం చేస్తుంటారో, నేనంతా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసింటారు కదా, భక్తి బుక్ చదివింటారు, భగవంతునికి హారతి ఇచ్చింటారు. హారతి ఇచ్చినప్పుడు ఆ లోటస్ ఫీటు, ఆ నావెల్, ఆ ముఖము అంతా చూసింటారు కదా, అవన్నీ కూడా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో గుర్తొస్తా ఉంటాయి. జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. కానీ మీకు ఫ్రంట్లో మీరు జపం చేస్తుంటారు, వింటుంటారు. ఇది సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ జప. అండ్ థర్డ్ లెవెల్, మూడో లెవెల్లో ఏమవుతుంది, కంప్లీట్గా మీరు జపమాల పట్టుకుంటే యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లీలా ఆఫ్ ద లార్డ్. వాళ్ళు మహాత్ములు. వాళ్ళు లీలలో కూర్చొని జపం చేస్తారు, భగవంతునితో పాటు లీలలో కూర్చొని జపం చేస్తారు. సో దట్స్ వై ఆల్ త్రీ ఆర్ రైట్, 3 levels, బట్ వీఆర్ we need to follow what has told us. When we advance in Krishna consciousness, obviously that happens, automatically happens. You no need to meditate. Once what happened, there was a brahmachari, Prabhupada time, he didn't come for Mangalarti. And Prabhupada asked, where is that brahmachari? Prabhupada, no. He came to know that he's a peacock or some bird in the Goloka, so he is meditating on it. మంగళారతికి రాకపోతే ఒక బ్రహ్మచారి అడిగాడంటే ఎక్కడ పోయాడంటే, బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో కూర్చొని ఆయన గోలోకంలో ఆయన స్వరూపం అంటే, మనం అందరూ దేహం వదిలిన తర్వాత అక్కడ మనకు ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది, మనకు ఒక దేహం ఉంటుంది. ఎవరో చెప్పారంటే నువ్వు గోలోకంలో ఒక పక్షి అని. ఈయన కూర్చొని ఊహూ, నో, ఈస్ ప్రాక్టీసింగ్ దట్ వాయిస్ ఆఫ్ బర్డ్. ఇట్లా కూర్చొని ఈ సిట్టింగ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్. Prabhupada went and kicked him. You come first and chant Hare Krishna. Then we'll see what is your Swarupa and Siddha Swarupa in a Goloka. So don't think about the higher levels of this thing. That automatically comes. But the starting level of is you chant Hare Krishna mantra. And for chanting Hare Krishna mantra, service also very important. If you do service nicely, you can chant nicely. If you chant nicely, you can serve nicely. If somebody says, you just chant, you no need to go anywhere. First, you chant. You no need to do anything. That is not a complete knowledge. We are chanting, we are asking while chanting, what we ask? Krishna, Radha, please engage me in your service. Of course, chanting also service. But we have a lot of responsibility in a Brahma Madhva Gaudiya Parampara. We are not the people just Bhajananandi. We are the people of Goshti Anandi. You know Bhajananandi, Goshti Anandi. Bhajananandi means ones who want to just make benefit himself. He will chant, he will dance, he will do bhajan, he will go back to Godhead. But the Goshti Anandi, he not only he practicing, he will get more and more people into the lotus feet of the Lord. So, mana parampara, Goshti Anandi parampara. గోష్ఠి ఆనంద్ అంటే మనం ఎంత అయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో మనతో పాటు ఒక 10 మందిని ప్రాక్టీస్ చేయించి భగవంతుని దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం మన గురు పరంపరలో ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్, ప్రభుపాద్ డిసైబుల్స్, మీరు చూడండి వాళ్ళు ఎవరినన్నా, సో మచ్ దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్. సో దట్స్ వై ఇఫ్ సంబడి సేస్ యూ దట్ నో, జస్ట్ చాంట్, కంప్లీట్ యువర్ రౌండ్స్, డూ 1 hour reading, do 4 hours reading. You can do for some time, not for eternal lifetime, because we are conditioned. So minimum sadhana has to be maintained, and service also. Sometime in Janmashtami time we have lot of service, we have to do that. So service kuda cheyali. Service is important, and seva also important, and japa also important. దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఒక కౌన్సిలర్ దట్స్ వై వీ నీడ్ ఎ కౌన్సిలర్. వీ నీడ్ టు గో అండ్ పర్సనల్లీ ఆస్క్
Sometimes we'll hear some Bhagavatam class. He says, hey, until unless you complete 32 rounds, don't even step out for service. If you won't read 1 hour, no, you don't go out for any seva. Then who will do seva? So don't, but just by hearing some Bhagavatam class or something, no, we should not come to conclusion that until unless you no, consult your no counselor, what is good for you. So these are the simple practices I just mentioned. So thank you so much. Hare Krishna. హరే కృష్ణ ప్రభు. క్వశ్చన్స్కి టైం తీసుకుంటాము ఎట్లా ప్రభు, ఒక 5-10 minutes. Whatever you all suggest. ప్రభు, in that case, I have a couple of questions myself only, especially that taunting and what is the other point you mentioned, Prabhu? Taunting and countering. Yeah, especially countering and taunting. Sometimes even I personally felt it actually. Some ex-Y devotee countering or taunting me. At that time, I also get a feeling that to whom should I inform, and we cannot reciprocate immediately, and we cannot post a dialogue smartly. I mean, it's a smart way of speaking. అంటే కొంతమంది భౌతికంగా చాలా స్మార్ట్గా మాట్లాడుతుంటారు అనమాట. కానీ స్మార్ట్గా రెస్పాండ్ చేసానికి వీలు కుదరదు ఒకసారి. నాకు అర్థమవుతుంది. అలాంటప్పుడు లోపల ఫీలింగ్ కూడా ఉంది, అంటే ఇబ్బంది పడుతున్న ఫీలింగ్ కూడా ఉంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? Hope you understood my question. Yes, bro. See, bro, one thing. See, whatever the rules and regulations is for us first. So Prabhu question is that sometimes we also feel that somebody is taunting us. Very smartly they are speaking to us. No, we can also reply in a smartly, but we don't want to do. And just we drop it. అంటే ఎవరో మనకి చాలా అతి తెలివిగా మాట్లాడుతుంటారు మనతో. అంటే నేను చెప్పాను ఎంతసేపు భక్తి చేయాలి, భక్తి మేనేజ్ చేయకూడదని. వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఓకే, నేను ఈయన్ని బాగా మేనేజ్ చేస్తా, ఈయన్ని బాగా మేనేజ్ చేస్తా, అట్లా. సో అది ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ లైఫ్లో మంచిది కాదు. కానీ మనం యాజ్ ఎ వైష్ణవ వీ షుడ్ టాలరేట్ ఆల్ దోస్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద లిమిట్, just inform to their counselor that Prabhuji is doing like this. Why don't you guide him? He can say the situations, how it has happened. Then he can analyze how much mistake other side and how much mistake this side. He can definitely. But generally, if it is a public forum, Bhagavatam class is happening or some discussion, some meeting is happening, where there many devotees are there, new devotees will be there, existing devotees, practicing devotees, neophyte devotees, everybody will be there. Those times, all senior devotees should make sure that what they are speaking. సో మీరు ఏమైతే మాట్లాడతారో కొత్త వాళ్ళు కూడా దాన్నే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సపోజ్ ఒక సీనియర్ డివోటీ, సపోజ్ వన్ సీనియర్ డివోటీ అవుట్ ఆఫ్ అన్కంట్రోలింగ్ ఈ స్పోక్, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. Don't even counter him. Just leave it. He personally call him and say that, Prabhuji, I felt this was not up to mark. If you are okay, if you also felt like that, that's enough for me. If you not felt also, that's also fine for me. We can remind him personally, not in a common forum. So generally ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్ ఫోరంలో ఏమైపోతుందంటే, సంథింగ్ ఐ వాంట్ టు సే. See, I have my own experience with the different devotees. They're not intention to speak that. In flow it comes. యాక్చువల్గా వాళ్ళు మాట్లాడాలి అనుకోండి లేదు, కానీ ఆ ఫ్లోలో, ఉత్సాహంలో చుట్టుపక్కల డివోటీస్ అంతా ఎంకరేజ్ చేసి ఏదో ఒకటి చేయడం వల్ల వాళ్ళు మాట్లాడేస్తారు. సో అది కూడా there is a benefit of doubt also we should give. But generally we no need to counter him publicly. First point. Second point, we can call him personally and tell that, Prabhu, I felt little difficulty with this. And third thing, informing his counselor. So I think this is fine to go ahead. Thank you, Prabhu. Thank you. It's clear. Second point, Prabhu, you mentioned the order: Krishna, Guru, husband, wife, kids.
in between, my parents also there, right? So they're not following actually. So here, now I have a guru actually. Now, if I do, I mean, here this point, I'm striking actually. I'm not clear actually, Prabhu. Okay, this another way this question comes like this. See, even though you are a devotee, you should take care of your parents, not like a only taking care of spiritual life. సో జనరలీ నేను ఇంగ్లీష్లో కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడేస్తున్నా, పర్లేదా అందరికీను? తెలుగు వాళ్ళు మళ్ళీ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారు, తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు. సో బోత్ ఆర్ దేర్. సో ఐ ట్రై. Yeah. సో taking care of parents is very important. It's our responsibility also. See, as a spiritual son is not only taking care of their material needs, and you have to take care of their spiritual needs. Either you make them your disciples, either you make them your equals, either you make them your seniors. No matter which state you are treating them. మొన్న నేను ఒక సీనియర్ డివోటీని అడిగాను, పెద్ద ఆయన్ని, వేదాంత చైతన్య ప్రభు. ప్రభు, హౌ టు బీ విత్ ఈక్వల్స్ అండ్ జూనియర్స్ అండ్ సీనియర్స్? He just said one word. Venimada Prabhu, it's very simple. You should not decide you are a senior or junior or equal. Other person should say receive it. That no. Is Venimada is my senior or my equal or my junior? If he thinking that you are junior, don't guide him. He is already beyond your capacity. He is already crossed. Don't say anything. Just be with him. Humble way. That's a good. If he thinking you are equal, accordingly will behave. If he's a senior, if he thinks that Prabhuji, please help me, Prabhu, please guide me, then you function as a senior. So it's a very, very beautiful actually. So some people won't consider us as a seniors. There's no use to say there, Prabhu, hey, I'm a senior, you follow me. No, they won't follow. It breaks the relationship. Okay, if he's thinking equal, yeah, equally you function. Yes, Prabhu, come, you put your hand on his shoulder and go ahead with like that. No, not even he's considering equal. You are a junior. Okay, Prabhuji, please, Prabhu, please pray for me. Like that, you keep moving. So, ఇక్కడ పేరెంట్స్ కూడా అంతే. If you try to teach them, you practice, hey, నీవు నాకు పుట్టినోడు నాకేంద్ర నువ్వు చెప్పేది, సంథింగ్ మీద. So then you say, Papa, I'm really worried for you. I'm not telling you, I'm not teaching you, you are not my disciple also. Just my concern. You sit at their feet and massage their feet and say, please chant for me once, one mala. నా కోసం ఒక మాల జపం చేయనైనా. You should request. Anyway, we are a son of them. No need, nothing to worry, like that. So, if the parents are already devotees, then you have to follow them. If they are not devotees, still you have to follow them in a pleasing way, and you also should guide them. Like, but some or other we should give them Krishna consciousness. Yeah, understood, Prabhu. I expected a different, I mean, maybe my question is not correct actually. I meant to say, for example, there will be having expectation, for some reason, for X reason, we are not communicated a particular, okay, I am going here, I am going there, that kind, అలాంటి చెప్పిండము, అలాంటి చెప్పనప్పుడు they will get bombarded and okay, నువ్వు ఇంత అంత అనేసి అలా అయిపోతుంది. Yes. అలాంటప్పుడు నేను వాళ్ళు షౌట్ చేస్తుంటారు అని చేస్తుంటారు, అలాంటప్పుడు నేను ఈ సేమ్ లెవెల్లో పోము. అప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేది క్వశ్చన్ ప్రభు. Happily hear like a Bhagavatam. ఓకే, హరే కృష్ణ. సరే ప్రభు. If they are scolding you, just hear happily, aram se. Okay. Thank you, Nana. Say that. Thank you, Father, for scolding. Okay. It's just see, very simple. For parents, they want to scold the son. They want to feel that they are controlling their son. How they make sure that they are controlling? When they scold, we should not give answer. Just hear. Just hear. Then keep a face in such a way that you really got it. Means okay, Nana. Just keep them face like that. Then immediately they feel, unnecessarily I spoke so much to my son. Okay, it's okay, no problem. You continue. They'll make them satisfied. Because they are not spiritually advanced. They will expect material things only from son and son-in-law, daughter-in-law, or whatever.
That time what we have to do? Just okay, whatever you said. Yes, yes, we supposed to inform you. You took care of us so much. In other way around, there is a one more devotee used to tell. Before they scold, you can scold yourself. Say that, Papa, what kind of fellow such a rascal. I didn't inform you. No, like that. No, if you scold yourself, then parents, it's okay, leave it. That's the different ways. But one thing, they are the advanced stage, age. We should not hurt them. We should not hurt them, even though they are not practicing Krishna consciousness. వాళ్ళు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ప్రాక్టీస్ చేయనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వయసులో పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మనం వాళ్ళని హర్ట్ చేయకూడదు. సమ్ ఆర్ అదర్, జస్ట్ ఇన్ ఎ మేనేజ్డ్ వే వి షుడ్. ఓకే, హరే కృష్ణ. Thank you, Prabhu. Thanks a lot for practical. These are all practical questions from my heart only. Prabhu, this chastity you mentioned, both are wife and husband, both are spiritual disciples of a particular guru. Even then, why the order will be the same? Why husband? ఓ ఓ మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇప్పుడు భార్య భర్త ఇద్దరు ఒక గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు భార్య భర్తను ఫాలో అవ్వాలా, గురువుని ఫాలో అవ్వాలా? హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ అథారిటీ? So wife and husband both are got initiated from the same spiritual master. Now wife should follow directly the spirit guru, or husband through guru. That is his question. Nice question, no? What is the answer? Very nice question. See, It's kind order of is order. See, order is order. That is a order. The kids, mother, husband, guru, and Krishna. This is order. Whether we are initiated, non-initiated, అదే ఆర్డర్లో మనం ఫాలో అవ్వాలా. కానీ నేను ఒకసారి one quote or one discussion with in His Holiness Jayapatak Swami Maharaj said that, so you married to a girl who is practicing Krishna consciousness. She is also disciple of some spiritual master. This gift I have given to you, so in the hope that you will take care of them nicely. Not that I have given you some servants, you engage them. So that is another point. But the point is, in the concerning అంటే వాళ్ళ మీద ఏమి బాధ్యతాయుతమైన ప్రేమపూర్వకమైన కమిట్మెంట్స్ పెడుతూ ప్రేమతో వాళ్ళని సర్వీస్లో ఎంగేజ్ చేయాలి. You should engage them in out of love and concern as your obligation towards them, towards your spiritual master in the devotional service. It's not like exploiting or something. You are my junior, you are supposed to follow me. Of course, wife has to serve husband, no doubt in that. Wife should serve husband. Why? Husband should provide a protection and a facility to perform her devotional service. It's clear. By wife serving the husband, she will advance in Krishna consciousness. Her husband should make sure that provide a facilities for her devotional service, undisturbed devotional service. It's clear, Prabhu. Yeah, maybe I think I really have taken so much time for my questions only. Definitely, all the devotees might be having. So, over to all the devotees. Hare Krishna. Prabhuji, today class is very insightful, Prabhuji. Like we learned many things. I have one question, Prabhuji. Like, how do we know where we are on bhakti level, and then how can I do a self-assessment? To know like where I am and how do I advance, Prabhuji? Or do I need to ask somebody to know like where I am, or how do I do the assessment, Prabhuji? Nice question. Thank you, Sudhakar. See, generally, there is a one sloka in Bhagavatam, Tushti Pushti Shudapaya. Means, when we start taking a food, morsel after morsel, handful of hand after hand, hand after hand, hand after hand. So what happens in that? First is your stomach get filled, and you will get pleased,
and you will be satisfied. This is the ultimate answer for our advancement. But if we are not that state, generally, how much we are inclined to do devotional service, not to service, how much we are doing that is secondary. First thing is how much inclination we have towards doing devotional service. From heart, you are feeling that, no, I want to do some more chanting. I want to serve the devotees. I want to advance. I want to get all my family members into devotion. How much strong desire you have. That is also a symptom of your advancement. So, and another thing is, devotees has a desire to do devotional service. When they come to temple, they'll do very nice devotion. When they go to home, they'll do very nice material things. ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ, అక్కడికి వస్తే అక్కడ. So what is the problem there? Hridaya Daurbalyam. That's a weakness of the heart. It mentions in the first chapter of Bhagavad Gita. Since we are weak in the heart, means we are sentimental, emotional. When we come to Krishna consciousness, emotionally, sentimentally, we do devotion. When you go back to the material life, and there also we'll do emotionally, sentimental. So then somebody should be there who can pull you out of that, like, being behind, just not pulling kind of thing, just reminder, Prabhuji, how are you? How you are doing it? Here, devotees get confused. I have so much of attraction for the material things. I have so much attraction for the spiritual things. Whether I am advancing or not. You are advancing, but the heart is little weak. That heart has to be become little strong. For that, sadhu sangha is very important. If you are with a sadhu sangha and serving the pure devotees of the Lord, if we serve the pure devotees of the Lord, our heart becomes very strong, and our faith on the Lord. So it says that gana tarala, gana tarala, gana tarala. If we keep a water into the fridge, it will become ice. If you take out the ice, again it will become water. Like that. Our spiritual life sometimes will be strong like ice. Sometimes it becomes loose like a water. For this, regular association is the medicine. So with that, we can go ahead. And the final thing is, no matter how much the difficulty comes in our life, the commitment is unshaken. That is the next level where we can feel that, there are so many allurements, so many offers are coming from outside. No, nothing doing. I want to do this. That is the next level of like that. Ado Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivrutti, Nishtha, Ruchi. So like that. Bhava, Prema. So, Nishtha, when the devotee comes to the Nishtha and is focus in devotional service, never get deviated. Till that time, we'll be up and down, we'll be doing it. But keep one nice devotee or be with a nice devotee, one sincere devotee. He will know that. Just like you can help him, he will help you. Like that. So, see, once somebody asked, my spiritual master said that, Maharaj, I am able to chant many rounds, but I'm not feeling the taste of chanting. I don't have that. Something like that. Then Maharaj said, you are chanting a number, many number, because you have some faith on the holy name. If you don't have a faith on the holy name, you cannot chant 50 rounds, 40 rounds, 60 rounds. But that is in a tender way. It is a komala. That faith has to increase. Who will do 10 hours of service without having a faith? 10 గంటలు సర్వీస్ చేసేకి అవుతుంది ఎవరన్నా? పొద్దున్నే 4 గంటలకు ఎవరైనా లేస్తారా మీలాగా? You have faith. That's why you are waking up early morning. You want to do devotional service. That's why you are waking up morning and giving an amazing time for the Lord. But that faith is little bit of komala. That automatically over a period of time it becomes that. So that doesn't mean that we are not advanced.
Or that doesn't mean that we are already advanced. We are in the path, little, no, what, somewhere soft, somewhere hard, somewhere komala. So just we need to keep, watering the root. Hearing and chanting is the watering the tree. If you keep doing that, that tree will go very nicely. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Understood. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Any other one or two? 7:45. Yes, Time. Prabhu. Yes, you are right. Because devotees also need to go for their things. I think And, for information, 51 devotees stayed on for it. Stay tuned for information. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు అడగండి, మేబీ వన్ ఆర్ టూ. ప్రభు ఇస్ తెలుగు వాళ్ళు ఐ డోంట్ నో, తెలుగు వాళ్ళకి ఈ రోజు ఇంగ్లీష్ లోనే సినిమా చూపించేమో. సో ఐ డోంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ డివోటీస్ హు ఆర్ జాయినింగ్. ఎవరెవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో రోజు, ఇట్స్ రియలీ రియలీ బ్లిస్ జాయినింగ్ మార్నింగ్ ఫర్ జప. సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్ ప్రభు. షాల్ ఐ స్టాప్ ద రికార్డింగ్? ఇఫ్ నో క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ స్టాప్. ఎవరికి క్వశ్చన్ లేకపోతే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్. ప్లీజ్. 10, 9, 8, 7, 6, 4. కృష్ణ ప్రభు. అవునండి ప్రభు, మాయాపూర్లో మహారాజ్ చెప్పినారు కదా ప్రభు, మాతాజీ ఇంట్లో ఎలుకలాగా ఉండాలి, బయట ఇది ఏ Yes. విధంగా? See, this is another thing. Sometimes we say wife should serve husband, be in the home, like that. Now what Maharaj said? No, Mataji also should preach. Go out, preach, and don't come as a preacher into home. Come as a wife or like a servant, kind of a home to home. So coming to home and now showing, hey, I won't cook, you cook. I'm busy in service, you cook. We should not show like that. Once you come back to home, even if you have a lot of service, it's very intelligently take your husband into kitchen. You start glorifying him. Ask him to cook. Very simple. He should not feel that he is cooking. You say that, my dear husband, because of you, this all services happened. All devotees are very happy. They were glorifying you. See how nicely your husband is encouraged. It's a fact actually. It's not only just glorification. Since he is supporting, since he is helping you, that's why you are able to do it. So, if you are not able to do complete service, you take him also. Just you request him. We both will do it. Please help me. Like that. So, you both can complete. He also won't feel bad and he'll feel very happy that see, once you come out from preaching, you are giving a reports to him. This is what all happened. So this class I have done, this is done because of you. All these things are happening. Make him more happy. Make him more grateful. Then you are automatically like a simple person in the home. But when you go out, when you are preaching, say, because my husband is encouraging and he is practicing, I am practicing, and he is encouraging me to do all these classes, and he also takes the classes. So like that. So that's the way the preaching has to be done. See, if you do preaching, you will become very advanced and very mature devotee. You know how to handle the devotees. Otherwise, we may not realize that how to handle devotee. Not handling devotees is the other way, wrong word. That how to be with the devotees, we learn when we go out and preach devotees. So like that. So generally, do nice preaching. Go out and spend your nice time for preaching. Once you come back to home, don't disturb the environment of the home. That is what, as a cat and lion. You can take help, of course. Yes, he's your husband, he's your wife. You can exchange the timings and whatever the loving exchanges, but should be in a pleasing way, in not like a dominating, demanding. That should not. And say that, why don't you please help? Just you ask like this. You keep this, kind of a requesting mode, everybody. That clears many things. Okay. Okay, Prabhuji, I think time up. Yeah, thank you, Prabhu. I think I'm stopping the recording.